Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా, మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ పిల్లలు. ఈరోజు 2 మార్క్స్లో అడిగేది ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని హైపోథెసిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా అంటారు. సో ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో SA-1లో ఒక్క ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్క చాప్టర్లో ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ని లెట్స్ డిస్కస్ ఇట్. ఓకే, సో బిఫోర్ దాట్ let me welcome all my wonderful students joining the live. Hello Ginger, hi Saucy, Likhita, Nikhila, Anna, Saket Naidu, Bhavani and Srilekha, Shrestha, Sandhya, Sindhu, Sai Kishore and Aptly, yes. So andariki Masira, so andariki a warm welcome to the session. So let's begin everybody. If based questions you will be getting for 2 marks. Okay, one if based questions is a sure short question. ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక చాప్టర్ నుంచి ఒక్క ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అయితే పక్క ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ప్రతి ఒక్క చాప్టర్లో ఎలాంటి ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎలా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ దాట్. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఒక్కసారి MVSAT గురించి ఒక స్మాల్ రిమైండర్ నాన్న. 20th ఓకే, కమింగ్ అంటే రేపే. సో టుమారో యూ హ్యావ్ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ ఇన్ లైక్ హైదరాబాద్, వైజాగ్ అండ్ విజయవాడ. ఎవరెవరు స్టూడెంట్స్ అయితే ఈ సిటీలో ఉన్నారు, మీరు మీ నియరెస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఒకవేళ వీలైతే ట్రై చేయండి ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ దెన్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ది ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఆన్లైన్ టెస్ట్కి లింక్ వచ్చేసి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్ అండ్ అప్లై ఫర్ MVSAT ఎగ్జామ్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా మీ కంఫర్టబుల్ టైమింగ్లో, మీ కంఫర్టబుల్ డేట్లో ఈ ఎగ్జామ్ని రాసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో 2-3 టైమ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ 10th October నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆన్లైన్ టెస్ట్. ఓకే, సో బెనిఫిట్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్, ఫ్రీ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ బై యువర్ మాస్టర్ టీచర్స్, ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీకు ఒక AIR ఓకే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ కూడా వస్తుంది. సో నేషనల్ లెవెల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, మీకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ, ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది ఇది రాస్తే. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ మీరు వేదాంతులో ఏదైనా ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ జాయిన్. అక్కడ మీకు స్కాలర్షిప్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జామ్ని రాసి పక్కన పెట్టండి. ఇఫ్ యూ డిసైడెడ్ టు జాయిన్ ఫర్ ఎనీ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ఓకే, అప్పుడు మీరు దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే కూడా మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఆల్ ఇండియాలో మీకు ఒక ర్యాంక్ వస్తుంది కదా, యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ఇది ఒక ఫ్రీ టెస్ట్, కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. సో ఫ్రీగా మీ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేయండి. నేషనల్ లెవెల్లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అని పొజిషన్ని చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సిలబస్ అండ్ పేపర్ ఫార్మాట్ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ 20 క్వశ్చన్, మెంటల్ అబిలిటీ 5 క్వశ్చన్స్ అండ్ సైన్స్లో 25 క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి. నిఖిల 21st మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్. ఓకే, యువర్ బర్త్డే నైస్. సంధ్య, అక్షర గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. సో లెట్స్ బిగిన్ కమింగ్ టు అవర్ సెషన్ టుడే, ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో చాప్టర్ వైజ్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో ఎలాంటి ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు కదా, ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఇఫ్ ఆల్వియోలై ఆర్ నాట్ ప్రెజెంట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అని, ఇలాంటి క్వశ్చన్ని హైపోథెసిస్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అంటారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఫైనల్ పేపర్లో ఒక్క ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క చాప్టర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ని ఒకవేళ డిస్కస్ చేద్దామని అనుకున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కెన్ ఆల్సో లిసన్. వాళ్ళకి ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు కూడా ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది నాన్న.
ఓకే. సో లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ది పెన్. వైట్ తీసుకుందాం. బ్లాక్ కలర్ బోర్డ్ ఉంది కదా. ఎస్, ఒక్క నిమిషం. వాట్ హ్యాపెండ్? జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్, ఐ విల్ చేంజ్ ద కలర్. ఎస్, ఈజీ టు లర్నింగ్ పామ్. FA2 ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఏపీలో. అదే నాన్న, ఇంకా ఒఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రాలేదు, రాగానే నేను చెప్తాను. ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్ క్వశ్చన్ మ్యామ్. అవును లక్ష్మీకాంత్, వాట్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా. సో దాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సీ. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఫస్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో చూడండి, what happens if there is no mucus in the stomach? So this is related to nutrition chapter. మన స్టమక్లో ఒకవేళ మ్యూకస్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఓకే. సో ఇఫ్ బేస్ క్వశ్చన్స్ని యాక్చువల్లీ మీరు ఎలా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, యూ హ్యావ్ టు సీ దాట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. సపోజ్ ఇక్కడ మ్యూకస్ ఉంది కదా, సో మ్యూకస్ ఫంక్షన్ ఏంటి అది మీకు తెలిసి ఉండాలి. అంటే స్టమక్లో మ్యూకస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? If you know that, so if that particular thing is not there, ఆ ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా, that function will not happen అన్నమాట. ఓకే. సో ఇలా ఆ క్వశ్చన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి, అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్. సో క్వశ్చన్లో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ నా, సపోజ్ ఇక్కడ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్లేట్లెట్స్, నో మ్యూకస్, సో మ్యూకస్ ఫంక్షన్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్లేట్లెట్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ప్లేట్లెట్ ఫంక్షన్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే. దెన్ యూ కెన్ రైట్ దట్ సో అండ్ సో ఫంక్షన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే. సో ఇది మీరు చెప్పగలుగుతారా నాన్న? మన స్టమక్లో ఒకవేళ మ్యూకస్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో మ్యూకస్ ఇన్ ద స్టమక్? ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు చెప్తారు మ్యామ్? సాకేత్ నాయుడు ట్యూస్డే రోజు చెప్తాను. ఓకే. 23కి మీకు ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి 22nd రోజు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్ సెషన్. అండ్ టుమారో 6 o'clock, మార్నింగ్ 6 o'clock మీరందరూ సండే మార్నింగ్ 6 o'clock బయాలజీ మ్యారథాన్ ఉంటుంది. ఆల్ చాప్టర్స్ ఇన్ 4 hours. ఓకే. సో మొత్తం SA-1 సిలబస్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోపోతున్నాము జస్ట్ ఇన్ 3 to 4 hours. సో ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి, తర్వాత మీరు మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. హాయ్ సాన్వి, హాయ్ తేజశ్రీ. సమ్యు, ఇంటర్ వేదాంతులో జాయిన్ అవుతావా? సరే నాన్న. సమ్యు, కమాన్ కమాన్, ఎవ్రీబడి టెల్ మీ. Sindhu, yes. Kartikeya, stomach wall will be damaged by the acidic nature of HCl. Very good Kartikeya, N Kartikeya, absolutely correct. Actually mucus పని ఏంటంటే మన స్టమక్లో HCl యాసిడ్ ఉంటుంది, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. అండ్ HCl యాసిడిక్ ఇస్ హైలీ యాసిడిక్. HCl అంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కదా. సో మన బాడీలో మన స్టమక్లో ఈ యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది చూడండి. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ స్టమక్. ఓకే. సో స్టమక్ వాల్స్ విల్ హ్యావ్ మ్యూకస్. ఇలా స్టమక్ వాల్స్లో మ్యూకస్ ఉండేసరికి వాట్ ఎవర్ HCl ఈస్ దేర్, HCl అంటే చాలా యాసిడిక్ కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ ఈవెన్ డిజాల్వ్ స్ట్రాంగ్ బోన్స్. ఓకే. HCl క్యాన్ ఈవెన్ డిజాల్వ్ స్ట్రాంగ్ బోన్స్. అయితే ఆబ్వియస్లీ అది స్టమక్ వాల్కి కూడా డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో ఆ డ్యామేజ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మ్యూకస్ ఉంది. ఓకే. ఒకవేళ మ్యూకస్ లేకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? స్టమక్ వాల్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. ఓకే. సో మీరు ఎలా రాయాలి ఇది? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో మ్యూకస్ ఇన్ ద స్టమక్, వాల్ ఆఫ్ ది స్టమక్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్ బై ది యాక్షన్ ఆఫ్ HCl ఆర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి. తేజశ్రీ, వెరీ గుడ్. అవును భారతి, 4 hours బట్ మధ్యలో బ్రేక్ ఉంటుంది. సో రేపు సండే రోజు యూ విల్ హ్యావ్ మ్యారథాన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్. కానీ మార్నింగ్ 6 o'clock యూ ఆల్ షుడ్ జాయిన్ ద లైవ్ ఫర్ బయాలజీ మ్యారథాన్. ఓకే. దేవిక, క్లాస్ 9th. క్లాస్ 9thకి కూడా నేను మండే రోజు ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను. ఓకే. బయాలజీ సెషన్ ఒకటి క్లాస్ 9th వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను నాన్న. దేవిక, సరేనా? ఇంద్రాణి, ఎస్. ఏంటి నాన్న అంతమంది ఉన్నారు, 40 members ఇన్ ద లైవ్ సెషన్ బట్ లైక్స్ ఆర్ ఓన్లీ 14. కమ్ ఆన్, లైక్ సెషన్ని కొంచెం బ్లాస్ట్ చేసేయండి
come on, show me your energy. So this is the first question from nutrition. Ala inkoka question chudandi, what happens if stomata is not present in the leaf? సో ఒకవేళ లీఫ్లో స్టొమాటా లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టొమాటా ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? ఇది అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. ఎస్, సో డయాగ్రామ్లో ఇది నేర్పించాను కదా. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, లోయర్ ఎపిడర్మిస్లో వచ్చేసి బీన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ స్టొమాటా విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బీన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, సో ఈ స్టొమాటాకి ఫంక్షన్ ఏంటి? మీకు స్టొమాటా ఫంక్షన్ ఒకవేళ తెలిసి ఉంటే మీరు ఆన్సర్ని ఈజీగా రాస్తారు. ఎందుకంటే చూడండి, స్టొమాటా ఫంక్షన్ మీకు తెలిస్తే ఎలా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్ని. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టొమాటా, ఓకే, సో దాట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్, అంతే. ఓకే, సో చెప్పండి నాన్న, ఫస్ట్ అయితే మీరు స్టొమాటా ఫంక్షన్, ఇఫ్ యూ క్యాన్ రీకాల్, యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. Yuvan, hi Yuvan, ma'am, HCl is not there in stomach, what will happen? Shrestha, very good question actually Shrestha. ఒకవేళ HCl లేకపోతే పెప్సిన్ ఎంజైమ్ విల్ నాట్ బి యాక్టివేటెడ్, సరేనా శ్రేష్ఠ? ఇప్పుడు HCl ఫంక్షన్ ఏంటి? HCl is actually activating pepsinogen, okay, and it is making it pepsin. So activation of pepsinogen enzyme will not take place okavela HCl lekapothe. Even that can be one question. Okay, if based question lo, if HCl is not there, what will happen? Okay, sarena Shrestha, Apple and Lucifer. Okay, you both are classmates, fine. Zenitsu, there is no digestion process will not take place. కాదు నాన్న, దిస్ క్వశ్చన్ కార్తికేయ, gaseous exchange will not happen. Very good. Actually stomach has two functions. Okay, what is the first function? Transpiration. Okay, second function ఏంటి? Exchange of O2 and CO2 gas. All right, so CO2 gas is going inside for photosynthesis, oxygen gas is coming out as a byproduct of photosynthesis. Okay, సో ఆ O2 అండ్ CO2 గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది కదా, ఆ ఎక్స్చేంజ్లో స్టొమాటా ఈజ్ హెల్పింగ్. ఎందుకంటే O2 అండ్ CO2 గ్యాస్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్టొమాటల్ పోర్, అది ఒక ఫంక్షన్. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి? ట్రాన్స్పిరేషన్, లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్, అది వచ్చేసి ట్రాన్స్పిరేషన్. సో స్టొమాటా లేకపోతే, ఓకే, లీఫ్లో స్టొమాటా లేకపోతే ట్రాన్స్పిరేషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ and exchange of O2 and CO2 gas will not take place. అలా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే ఎవ్రీబడి, న్యూ జాయినర్ Lucifer. ఓకే, all the new joiners, welcome to the session. We are so happy to have you all. Nisha, hi Nisha, I'm not ignoring you Nana. Hi Rishi. Yes, Jamie, come on. What happens if the food we eat is not a balanced diet? Next question ఏంటంటే, మనం తిన ఫుడ్ ఒకవేళ బ్యాలెన్స్డ్గా లేకపోతే ఏమవుతుంది అప్పుడు? యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్, మాల్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ అంటే ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ఓకే, దెన్ వైటమిన్, మినరల్, వాటర్, అన్ని ఆల్ ద 7 components should be present in the diet which you are eating every day. Suppose only rice tinte, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీ బాడీలో ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్సే ఉంటుంది. దేర్ విల్ నాట్ బి ప్రోటీన్స్ ఆర్ వైటమిన్స్ ఆర్ ఫ్యాట్ ఆర్ నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఓన్లీ దాల్ ఒకవేళ ఇమాజిన్ చేయండి, యు ఆర్ ఈటింగ్ ఓన్లీ దాల్, పప్పు మాత్రమే తింటున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీ బాడీలో ఫుల్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది కానీ carbohydrates will not be there, fat will not be there, vitamin mineral will not be there. అప్పుడు ఏమవుతుంది? You will have malnutrition. Very good, PY edit. Whom you think this week elimination? Oh, what is the discussion going on? Answer me this. నా పేరా Sunaina. Deepika Reddy. Harika, hello. We'll get sick. Okay, Nashra, Shraddha, hi. Nikhila, very good. Malnutrition will occur. ఒకవేళ మనం బ్యాలెన్స్డ్ డయట్,
ఓకే తీసుకోకపోతే వీ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. మాల్ న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ ఏంటి, మాల్ న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇఫ్ దేర్ ఈస్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ 1 or 2 nutrients in our diet, then we suffer from malnutrition. Okay, so examples of malnutrition enti, kwashiorkor, marasmus, obesity, okay, inka scurvy, beriberi, pellagra, avanni vitamin deficiency disease kuda. Okay, okavela mana body lo edo oka vitamin deficient unte kuda disease cause aitundi. Fine. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ మీకోసం రాసాను చూడండి. ఫుడ్ we eat is not balanced, then growth and proper development will not take place and we will get various diseases. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు బ్రాకెట్లో మాల్ న్యూట్రిషన్ అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎంజైమ్స్? ఇది మీరు చెప్పండి. ఒకవేళ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అంటే ఇప్పుడు సలైవా ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూస్, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ స్టమక్లో కూడా డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఉంటుంది, ప్యాన్క్రియాస్ ఆల్సో గివింగ్ సమ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్, ఇంటెస్టైన్లో కూడా ఉంటుంది. సో అన్ని డైజెస్టివ్ జ్యూస్లో ఒకవేళ ఎంజైమ్స్ లేకపోతే అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? యాక్చువల్లీ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అంటే దే షుడ్ హ్యావ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ లేకపోతే వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ అవర్ బాడీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫేస్? ఓకే, బిగ్ బాస్ తర్వాత ఫస్ట్ అయితే SA-1. ఓకే, యూ షుడ్ బి ద బాస్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. తర్వాత బిగ్ బాస్, యూ షుడ్ బి ద టాపర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ ఫస్ట్, స్కూల్ టాపర్ ఫస్ట్, దాట్ షుడ్ బి ద గోల్. Ginger, why bile juice does not have enzyme? Because bile juice actually it is helping in emulsification. Okay, bile juice will have the property to break down the fat into small particles. Okay, glucose not enough, digestion takes longer time. Okay Nikhila, లాంగర్ టైం కాదు నాన్న నిఖిల, డైజెషన్నే జరగదు. ఒకవేళ మన బాడీలో ఉన్న డైజెస్టివ్ జ్యూస్లో ఎంజైమ్స్ లేకపోతే we will not have digestion only, because these enzymes only are helping in breaking down the complex food molecule into simple food molecule. Okay, so whatever complex food we are eating, అంటే కార్బోహైడ్రేట్ అది ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపోనెంట్, అది మనం తింటున్నాము. సో ఆ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ ఫుడ్, సింపుల్ సబ్స్టెన్స్. దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ డైజెషన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఒకవేళ ఎంజైమ్స్ లేకపోతే డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరగదు. కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ విల్ నాట్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ ఫుడ్ పార్టికల్. గాట్ ఇట్? ఎస్ ఎవ్రీబడి? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ సన్లైట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? ఒకవేళ ఫోటోసింథసిస్ కోసం సన్లైటే లేకపోతే ఏమవుతుంది? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరేం చేసుకోవాలి? యూ షుడ్ నో ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇఫ్ సన్లైట్ ఈజ్ నాట్ దేర్, సో సన్లైట్ ఫోటోసింథసిస్లో సన్లైట్ రోల్ ఏంటి, సన్లైట్ ఫంక్షన్ ఏంటి, సేమ్ ఆ ఆన్సర్ని మీరు ఇక్కడ రాయాలి. అంటే ఒకవేళ సన్లైట్ లేకపోతే సో అండ్ సో ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, దాట్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, PY edit, in CO2 is necessary for photosynthesis in that activity. Okay, why KOH solution should not touch leaf? KOH solution, that basic kada, leaf should not touch that, because KOH is actually absorbing all the carbon dioxide from the environment inside the bottle. Ante bottle lopala whatever gas is there, that gas is absorbed by KOH. Yes. Okay, tell the answer for this. If no sunlight, then what happens if there is no sunlight? So that can be a precaution. Okay, ఒక్క నిమిషం. ఎస్, లైట్ రియాక్షన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. అక్షర, ఓకే. ఇంకా
Shivakrishna. No photosynthesis. Yes, Masira, that is simple, no photosynthesis. But Nikhila, yes, sunlight takes a very important role in photosynthesis. Okay. What is the role of sunlight actually? So sunlight, okay, sunlight is trapped by chlorophyll. Whatever chlorophyll is there in the leaf, so chlorophyll will trap the sunlight. Sunlight ni trap chesinaka chlorophyll is becoming activated. Okay. So if no sunlight, then chlorophyll will not be activated. Chlorophyll activate avagane adi em chestundi, photolysis anedi process will be done. Okay. So no sunlight, no activation of chlorophyll. Actually photosynthesis lo 3 steps chusaru kada, 3 events in photosynthesis. First event enti, absorption of sunlight by the leaf or chlorophyll. Second step enti, activation of the chlorophyll. Avuna kada. Okay. So sunlight lekapothe chlorophyll will not be activated. Chlorophyll activate avakapothe photolysis jaragadu, finally photosynthesis jaragadu. So idi first main role of photosynthesis meer rayali. Okay. Next, what happens if ATP and NADPH are not produced in light reaction? So manaku light reaction and dark reaction anedi oka topic undi kada. So photosynthesis is divided into 2 phases. Okatemo light reaction, okatemo dark reaction. So light reaction end products enti nana, ATP and NADPH, these are the end product of light reaction. O2 also. Okay. Dark reaction end product enti, glucose basically is the end product of dark reaction along with water also you can write here. Okay. So these are the end product of light and dark reaction. So light reaction lo what is produced, ATP and NADPH. Idi okavela produce avakapothe, what is the problem? Yes, Azad, you can write photolysis will not take place. Previous question ki answer. Idi cheppandi nana. Glucose is not produced. Very good, Akshara. Ma'am, syllabus. Pratham, SA-1 ki syllabus chapter 1 to chapter 5. Okay. Till control and coordination. Akshara, you are right. No energy stored in plants. Sahiti Chaudhary. Yes, yes. Ala kuda rayochu. Very good. ATP full form aptly it is adenosine triphosphate. So చూడండి ఇక్కడ ATP and NADPH ఉంది కదా, ATP and NADPH these both are assimilatory powers and ఇవి connecting link between light and dark reaction. Light reaction and dark reaction మధ్యలో connecting link వచ్చేసి ATP and NADPH. And both ATP and NADPH are actually assimilatory power. Okay, assimilatory power ante this will go and it will be used in the dark reaction. Actually ATP and NADPH production ekkada jarugutundi, avi ekkada produce aitundi, light reaction lo produce aitundi, ekkada use aitundi, dark reaction lo use aitundi. Okay, so actually it is produced in the light reaction and used in the dark reaction for production of glucose. So okavela ATP NADPH lekapothe glucose production will not happen. There is no power sources for dark reaction to happen. Adi kuda meer raskochu. Okay, so ATP NADPH actually they act as power sources for dark reaction. Ippudu dark reaction jaragalante energy kavali. Okay, glucose production kosam energy kavali kada, that energy is given by ATP and NADPH. Adi lekapothe dark reaction will not take place and glucose will not be produced. Okay, this is how you have to write the answer. Got it? Likes are very less, likes are not balanced. Ginger, how we get notes in Telegram? Ginger, Telegram lo notes manaku it will be like you have to join the Telegram group. Akkada the team will be uploading the PDF. You just have to click and open the PDF. Yes, Kartikeya, the answer is right. Indrani. Nikhila, yes, Nikhila, what was your question? Avunu, ATP, NADPH produced in like reaction only. Okay. Taruni, 9th class ki Monday roju oka session teeskuntanu. Okay. So next one,
What happens if guard cells are absent in stomata? Okay, సో స్టొమాటా దగ్గర గార్డ్ సెల్స్ అనేది ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ గార్డ్ సెల్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి యాక్చువల్లీ? సో గార్డ్ సెల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది స్టొమాటా. గార్డ్ సెల్స్ ద్వారానే స్టొమాటా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతుంది. సో ఆ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఈజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ బై గార్డ్ సెల్స్. ఓకే, సో గార్డ్ సెల్స్లో చెప్పండి నాన్న, ఒకవేళ అది లేకపోతే ఏమవుతుంది ప్రాబ్లమ్ స్టొమాటాకి? పీవై ఎడిట్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నాన్న, మళ్ళీ రేపు మ్యారథాన్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరందరూ టుమారో 6 AM మార్నింగ్ 6 AM జాయిన్ అయిపోండి. వీ విల్ హ్యావ్ అ మ్యారథాన్ సెషన్ టుమారో. ఓకే, Navya, gaseous exchange will not happen. Okay, first you should write guard cells lekapothe stomata opening and closing will not happen. Actually guard cell function enti? Stomata ni open and close cheyadam guard cell function. Okavela guard cell lekapothe stomata open and close avavu. Okay, ante exchange of gases jaragadu, transpiration jaragadu. That one you can write if స్టొమాటా ఈజ్ నాట్ దేర్. ఒకవేళ స్టొమాటా లేకపోతే అప్పుడు మీరు ట్రాన్స్పిరేషన్ జరగదు, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరగదు అని రాయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ గార్డ్ సెల్స్ లేకపోతే ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటానే జరగదు కదా. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇఫ్ గార్డ్ సెల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ద స్టొమాటా ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఎందుకంటే గార్డ్ సెల్స్ స్వెల్ అయినప్పుడు, గార్డ్ సెల్స్ ష్రింక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టొమాటా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, yes, Lakshmikant. Nikhila, mission 600. Yes, Nana. Stomata does not function. Yes, Akshara. Stomata function and it will not open and close. Okay. Now comes one of the most important question. Exam lo chala sar repeat ayindi. Frequently repeat aye question idi. Me seniors ki chala sar idi adiginaru. What happens if decomposers are absent in the environment? First of all, what are decomposers? We have seen heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition lo manaku 3 types untundi nana: saprophytic, parasitic and holozoic or consumers. Okay, saprophytes undi kada, that saprophytic nutrition only the organisms are called decomposers. Okay, so decomposers ante enti? They feed on dead and decay organism. Okay, so fungi, molds, mushroom, ivanni decomposers. సో ఒకవేళ decomposers లేకపోతే environment కి ప్రాబ్లం ఏంటి? What is the problem or what will happen if decomposers are absent? I want this answer from everybody. Come on. Yeah, tomorrow we have a marathon. So we have biology marathon, maths marathon, chemistry marathon. Okay, all subject marathon will be there before exams. Okay, నిఖిల, ఫోటోసింథసిస్ జరగకపోతే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్ ప్రొడక్షన్ జరగదు కదా, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. లక్ష్మీకాంత్, దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ బోత్. డీకంపోజర్ క్వశ్చన్ ఏపీ వాళ్ళకి అయితే ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇద్దరికి ఇంపార్టెంట్. నష్రా, ఎస్, థ్యాంక్ యూ రిషి. హెర్బివోర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ కాదు నాన్న. సాయి ప్రభాస్, సాప్రోఫైటిక్ ఆర్ డికంపోజర్స్ పని ఏంటి నాన్న? ఇప్పుడు ఏదైనా యానిమల్ చనిపోతే, ఓకే, ఆర్ ప్లాంట్స్, ఇఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ డెడ్ ఆర్ ద యానిమల్ ఈస్ డెడ్, ఓకే, దాన్ని అంటే ఒక డెడ్ బాడీ ఆఫ్ యానిమల్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. అది సాయిల్తో కలిసిపోయింది కదా. ఎలా అయింది అది? బికాస్ ఆఫ్ decomposition or that was done by decomposers. ఓకే, సో డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ని డీకంపోజ్ చేసి, అంటే దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ దాట్, విచ్ వన్? డీకంపోజర్స్. అండ్ అది బ్రేక్ డౌన్ అయి సాయిల్తో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, సాయిల్తో కలిసిపోతుంది అన్నమాట. సో అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎన్వైర్న్మెంట్ క్లీన్గా ఉంటుంది కదా. డీకంపోజర్స్ వల్ల ఎన్వైర్న్మెంట్ క్లీన్గా అయిపోతుంది. లేకపోతే జస్ట్ ఇమాజిన్ సో మెనీ డెడ్ బాడీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ ఇట్లా జమ అయిపోతే ఎన్వైరన్మెంట్కి అది ఎంత ట్రబుల్గా ఉంటుంది కదా. ఓకే,
So decomposers are actually helping in cleaning the environment. In a way they are cleaning the environment. ఇంకొకటి ఏంటి, సాయిల్కి ఆ న్యూట్రియంట్స్ అనేది రిప్లెనిష్ అవుతుంది వాపస్. it is getting back the nutrients. Soil will get the nutrients. Okay, so two things are happening. అందుకే decomposers are very very important. ఎన్వైరన్మెంట్లో decomposers లేకపోతే అప్పుడు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే the environment will not be clean. Okay, yes Anna. Pollution, yes Ginger, pollution occurs on earth. Pollution rayakuna you can write the dead and decay organisms will be accumulated in the environment. Okay, in a way polluted only. But biology model paper, Rishi biology model paper కావాలా? సరే నాన్న, ఒక సెషన్ అరేంజ్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ. యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ నేను SA-1 పేపర్ డిస్కస్ చేశాను, లాస్ట్ ఇయర్ SA-1 పేపర్ డిస్కస్ చేశాను నాన్న, అది ఒకసారి చూడండి. సో మోడల్ పేపర్ అలానే ఉంటుంది, సరేనా రిషి? నేచర్ని క్లీన్ చేస్తుంది. అవును నిఖిల, డికంపోజర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ క్లీనింగ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకే, సో అందుకే దాన్ని స్కావెంజర్స్ కూడా అంటారు, దే క్లీన్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్. ఓకే, అండ్ మీకు తెలుసా మొత్తం ఎర్త్ మీద హైయెస్ట్ పాపులేషన్ కూడా డీకంపోజర్స్దే. అంటే కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్, పారాసైట్ and holozoic, we come under holozoic organism, holozoic nutrition. Okay, so compared to all other organisms, decomposers are having the highest population. Okay, so decomposers very very important for the environment. So it feeds on dead and decay and clean up the earth surface. Decomposers lekapothe dead organisms earth surface మీద accumulate అవుతుంది, increase అవుతుంది, and nutrient recycling also will stop, because soil లో nutrient recycling అనేది decomposers వల్లనే జరుగుతుంది. కాబట్టి decomposers లేకపోతే nutrient recycling కూడా స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎక్కడెక్కడైతే స్టార్ మార్క్ పెట్టాను కదా అది కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో సలైవా ఇన్ ద బకల్ క్యావిటీ? బకల్ క్యావిటీలో సలైవా లేకపోతే ఏమవుతుంది? బకల్ క్యావిటీ అంటే మౌత్లో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో సలైవా, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? సో సలైవా లేకపోతే, కమ్ ఆన్ యూ టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్. రూపా, SA-1 కి MCQs కావాలా? సరే నాన్న, ఐ విల్ అరేంజ్ దాట్. ఓకే రూపా మ్యామ్, వీడియో లింక్. రిషి, జస్ట్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ నాన్న, that was the last week only I did. Okay, SA-1 2023 2024 అని రాసి ఉంటుంది, just scroll down, you will find it. Trigonometry explanation please. Ajay trigonometry explanation tomorrow Devilal sir and Uma ma'am will do. Okay, so రేపు మీకు మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ కూడా ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా చూడండి. అండ్ పొద్దునే అయితే మనం బయాలజీ మ్యారథాన్ ఫస్ట్ ఫినిష్ చేసేద్దాం. ఓకే, టుమారో 6 o'clock we are going to have complete SA-1 syllabus revision అన్నమాట. ఓకే, ఫుల్ సిలబస్, న్యూట్రిషన్ నుంచి కోఆర్డినేషన్ వరకు, ఆల్ ద చాప్టర్స్. It is hard to move food from esophagus. Okay, saliva lekapothe it is hard to move food. Okay, adi kuda raskochu. Carbohydrates are not digested. Very good Chinu, right answer. Raghu, food does not move in the food pipe. Okay, ante food pipe lo sariga movement undadu ani cheptunara. Okay, inkoka point, main point cheppandi nana. PY edit, food will not become soft and slippery. Okay, adi kuda correct. అందరూ కరెక్టే చెప్తున్నారు పాయింట్స్, కానీ ఇది ఈ ఆన్సర్లో ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఉంటుంది. అది ఏంటి? షుగర్స్ వేర్ నాట్ బ్రోకెన్ డౌన్. వెరీ గుడ్ నష్రా, కరెక్ట్ ఆన్సర్. గుడ్ ఈవినింగ్ భాగ్యశ్రీ. ఎస్, షుగర్స్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఎస్ నష్రా, దాట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. యాక్చువల్లీ సలైవా హ్యాస్ salivary amylase. So what is salivary amylase? ఇది ఒక enzyme. Okay, so this enzyme will be present in the saliva only. ఈ enzyme వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, వాట్ ఎవర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ దేర్,
complex carbohydrates, they are broken down into simple carbohydrates. Okay, so like starch, ఇప్పుడు రైస్ ఆర్ చపాతీ, పొటాటో, ఓకే, ఇలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్లో స్టార్చ్ విల్ బి ప్రెసెంట్. సో స్టార్చ్ ఈజ్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్. సో ఆ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఇట్లా చిన్న చిన్న స్మాల్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ మాల్టోస్, గ్లూకోజ్. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ లాస్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఫార్మ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మౌత్లో మాల్టోస్. యూ జస్ట్ రిమెంబర్, ఇఫ్ సలైవా ఈజ్ నాట్ దేర్, then enzyme salivary amylase will not be available for digestion of carbohydrates. ఇది మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసాను మీకోసం. సో salivary amylase enzyme will not be there, no carbohydrate digestion will happen. ఇది ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్ ఫుడ్, ఓకే, స్లిప్పరీ అండ్ పేస్ట్ ఫార్మేషన్ like will not happen. Taste of food also can't be known without saliva. అవన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చు. కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి salivary amylase గురించి మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇంద్రాణి, ఎస్ ఎస్, డికంపోజర్స్ లేకపోతే వేస్ట్ మెటీరియల్ జమ అయిపోతుంది మన ఎర్త్లో. వెరీ గుడ్. నష్రా, ఎస్. నిఖిల, బోలస్ లాగా కన్వర్ట్ కాదు. అవును నిఖిల, అది కూడా మీరు ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. bolus formation will not happen. So this was a very important question. Okay, 3 star 5 star question ivi. Buccal cavity lo saliva lekapothe emaitundi. What happens if there is no HCl in the stomach? Stomach lo HCl lekapothe what is the problem? So ee answer kosam you all should first know what is the role of HCl. HCl role enti nana, stomach lo HCl function enti cheppandi. మదన్, హాయ్ మ్యామ్, టెలిగ్రామ్ రిప్లై ఇవ్వట్లేదు. ఇస్తాను నాన్న, ఐ వాజ్ లిటిల్ ఆక్యుపైడ్. ఓకే, కొంచెం ఫ్రీ, వెన్ ఐల్ బి ఫ్రీ ఐల్ డెఫినెట్లీ రిప్లై. ఓకే, పెప్సిన్ కుడ్ నాట్ బి యాక్టివేటెడ్. ఎస్ మ్యామ్, టుమారో 6కి క్లాస్. అవును సింధు, టుమారో మార్నింగ్ 6 o'clock వీ హ్యావ్ ద క్లాస్. ఓకే, ఎస్, మనం ఫుడ్ చ్యూ కూడా చేయడానికి రాదు. అవును యానా, చాలా మంది కరెక్ట్గా చెప్తున్నారు. సాకేత్ నాయుడు, ఎస్, డైజెషన్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హియర్, హెచ్సిఎల్ లేకపోతే స్టమక్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? సో హెచ్సిఎల్ రోల్ ఏంటి? ఫస్ట్ రోల్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ వచ్చేసి పెప్సిన్ ఉంది కదా, సో దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్యాక్టివేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పెప్సినోజెన్. ఇప్పుడు రేపు పొద్దునే, ఓకే, 5 o'clock మీరు ఇట్లా లేజీగా పడుకొని ఉంటారు. ఓకే, యూ విల్ బి వెరీ ఇన్యాక్టివ్. సో మీరు పడుకున్నప్పుడు మమ్మీ విల్ కమ్ అండ్ సే కమ్ ఆన్, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, SA-1 ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, కమన్ లేవండి, ఓకే, ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలని షీల్ వేక్ యూ అప్. సో మమ్మీ హియర్ ఈజ్ లైక్ HCl. సో షీ ఈజ్ వేకింగ్ యూ పీపుల్ అండ్ మేకింగ్ యూ యాక్టివేటెడ్. సో ఫస్ట్ మీరు ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఓకే, పెప్సినోజెన్ ఇన్యాక్టివ్. సో ఆ పెప్సినోజెన్ ఈజ్ బికమింగ్ పెప్సిన్. పెప్సిన్ వచ్చేసి యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది enzyme. So that is the main function of HCl. HCl will convert pepsinogen into pepsin. Okay, inactive enzyme into active enzyme, and this is happening because of HCl. Okay, yes, Rakesh Chaudhary. Next manam idi add chesukochu, bacteria will not be killed. Okay, yes Vaishnavi, activation of pepsinogen will not happen. Okay, so pepsin like activation of pepsinogen will not happen. Harmful bacteria also are killed by HCl. Adi kuda jaragodu. Okay, yes Nikhila, correct. Tomorrow maths exam. Tomorrow kaadu, Monday kada maths exam. Tomorrow is Sunday. Difference enti ma'am? Dentlo difference nana? DTD, which difference you are asking? Yes, tomorrow 6 o'clock, morning 6 o'clock we have biology class. Then 10 o'clock you will have maths class. So manchiga biology first marathon finish చేసేద్దాం, తర్వాత హాయిగా మీరు డే మొత్తం మ్యాథ్స్ చూడొచ్చు. ఓకే, దేవిలాల్ సార్, ఉమా మ్యామ్, దే విల్ బి టేకింగ్. ఓం ప్రకాష్, ఓ జోష్న, హాయ్ జోష్న.
నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో మ్యూకస్ ఇన్ ద స్టమక్. అసలు ఈ మ్యూకస్ క్వశ్చన్ చాలా ఉంటుంది మనకు. సో ఫస్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ ఏం చూసుకున్నాము మనం, స్టమక్లో HCl లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇంకొకటి ఏంటి, ఇప్పుడు ఈసోఫేగస్లో మ్యూకస్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఈసోఫేగస్లో కూడా మ్యూకస్ ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈసోఫేగస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జాయినింగ్ ద buccal cavity and the stomach, isn't it? So food pipe, esophagus is also called as the food pipe. So ఈ esophagus లో కూడా mucus ఉంటుంది. esophagus లో mucus లేకపోతే what happens? Monday, yes, Monday. Monday maths exam, Tuesday physical science, then Wednesday biological science. Some students are disturbing the class. You can concentrate on the class, Nana. Later you can chat. Okay, personal ga మీరు Telegram లో కూడా chat చేసుకోవచ్చు. First ఇక్కడ you please give me the answer for this. So if there is no mucus in the esophagus, what is the problem? Bolus won't go fastly into stomach. Okay, Nikhila. So mucus is actually helping in easy movement of the bolus. Okay, what is bolus? Buccal cavity lo saliva mixed with chewed food is called bolus. So that bolus is passing down the food pipe and it is going to the stomach. So that easy passage, okay, endukante bolus will have some rough texture food also. So mucus lekapothe smooth ga passage anedi undadu. And walls of esophagus enti oka muscular tube kada. So muscular tube kapati walls of the esophagus can be damaged because of food particles sometimes. So mucus unte adi smooth ga slippery ga passage anedi untundi. It is easily going down to the stomach. Okay, next sphincters gurinchi meeku telusa. What are sphincters? So we have sphincter muscles at many places in our digestive system. Stomach దగ్గర sphincter ఉంటుంది, anal sphincter will be there. So what are these sphincters? ఇప్పుడు stomach exit దగ్గర, so stomach will have two sphincter actually. Let me tell you. So stomach has two sphincter. ఇక్కడ ఒక sphincter. Okay, so this is cardiac sphincter. Starting లో entry దగ్గర it will have, stomach will have cardiac sphincter, and ఇక్కడ exit దగ్గర, okay, when the food is going out, there pyrolic sphincter. Okay, so what are these sphincters? Why sphincters are actually present in the stomach? Yes, Samyu. Anna, you know the answer? Aithe please tell me the answer, Anna. Pavan Kumar, cardiac sphincter. Yes, Nashra, cardiac and pyrolic. Yes. So what are the what's the function of those sphincter? Okay, so entry దగ్గర we will have sphincter, exit దగ్గర కూడా we will have sphincter. Okay, so stomach will have two sphincter. ఇక్కడ entry దగ్గర ఒక sphincter, ఇక్కడ exit దగ్గర కూడా ఒక sphincter, cardiac sphincter and pyloric sphincter. So cardiac sphincter or pyloric sphincter both are same, like having same function only. Function ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, సో ఫుడ్ ఒకవేళ స్టమక్కి వచ్చేసింది కదా, దెన్ అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గో బ్యాక్. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లోని ప్రివెంట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ స్పింక్టర్స్. ఇప్పుడు స్టమక్లో కైమ్ ఫార్మేషన్ అయింది. ఓకే, సో కైమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ స్టమక్ టు డియోడినమ్, అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్టమక్. సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ స్పింక్టర్స్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటింగ్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈసోఫేగస్ నుంచి ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు దిస్ స్ఫింక్టర్ విల్ ఓపెన్ అండ్ ఇట్ విల్ అలౌ ద ఫుడ్ టు గో ఇన్ సైడ్ ద స్టమక్, బట్ it will never allow the food in the stomach to go back to the esophagus. Okay, so sphincter is actually regulating the opening of that particular organ. Okay, so suppose stomach lo a exit dagara we have pyrolic sphincter, right? So that is regulating the opening, so that ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టమక్ ఉంది కదా చూడండి, ఇప్పుడు ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డియోడినమ్, isn't it? So we'll see here, this is stomach. So from here chyme will be going.
స్పింక్టర్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది తెలుసా, ఆల్ ద ఫుడ్ విల్ గో అట్ ఏ టైమ్. అలా వెళ్ళకూడదు, ఇట్లా స్మాల్ ప్యాకెట్స్లో వెళ్ళాలి, కొంచెం ఇట్లా ప్యాకెట్ లాగా ఇట్ షుడ్ గో టు ద డియోడినం. అది కూడా హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది స్పింక్టర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో స్పింక్టర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రెగ్యులేటింగ్ ద ఓపెనింగ్ and small amount of food is going down and again sphincter will be closed. Okay, so that is helping in this way. Got it? Revant, vomiting will happen, that is reverse peristalsis. Adi rare case lo. Okay, so every day reverse ga food ravatledu kada, appudu the sphincter is opened and the food comes out like reverse peristalsis. Adi రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ అప్పుడు ఒక ప్రెషర్, ఒక ఫోర్స్ ఉంటుంది, దానివల్ల ఫుడ్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ కామన్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ డే. ఓకే రేవంత్, yes, Saket Naidu, got it? So vomiting is happening because of reverse peristalsis. Okay, peristalsis, ఇప్పుడు cow and buffalo, cattles will have reverse peristalsis. Humans will not have reverse peristalsis, only vomiting appudu there is reverse peristalsis. Okay, what happens if bile juice are not secreted by liver? ఒకవేళ liver bile juice ని secrete చేయకపోతే బాడీకి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? what is the problem to the digestive system? Emulsification will not take place. Yes, Anna. PY edit. Which one you want me to explain again? No purification of lungs. Kaad Nana? Yes, Nashra is right. So actually emulsification will not happen. Okay. ఒకవేళ bile juice లేకపోతే emulsification జరగదు. emulsification ఏంటి? ఇప్పుడు large fat molecules will be broken down into small fat globules by one digestive juice called bile juice, which is secreted by the liver, and this process is called emulsification. So why actually emulsification is happening? Because oka enzyme untundi nana, lipase. So lipase will help in digestion of fat, but this lipase cannot act on big fat molecules. Okay, but it can act on small fat molecules. So first big fat molecules, large fat molecules break down avali, chinnaga emulsified fat avali, then only lipase can do its function. Got it? That is the reason emulsification, bile juice is helping in emulsification, and bile juice lekapothe emulsification process will not happen. So ilanti questions meer actually ela attempt chesukovali ante, you should know ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు బైల్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అడిగినప్పుడు మీకు బైల్ ఫంక్షన్ తెలిసి ఉండాలి. సో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అనమాట, అంతే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ ఏంటి? బైల్కి రెండే కదా ఫంక్షన్, ఇంకొకటి ఏంటి? ఒకటేమో ఎమల్సిఫికేషన్, ఇంకొక ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇట్ గివ్స్ అ ఆల్కలైన్ మీడియం ఫర్ ద ఇంటెస్టినల్ జ్యూసెస్ టు యాక్ట్. ఇప్పుడు ఫుడ్ స్టమక్ నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు డియోడినంకి, ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైన్, సో దాట్ ఫుడ్ ఇన్ ద స్టమక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యాసిడిక్ బికాస్ ఆఫ్ HCl. సో యాసిడిక్ ఫుడ్ పైన ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ కెన్ నాట్ యాక్ట్. ఇప్పుడు స్టమక్ తర్వాత ఫుడ్ విల్ ఎంటర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో అగైన్ డైజెషన్ విల్ హ్యాపెన్ బై ఇంటెస్టినల్ జ్యూసెస్. సో ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ కెన్ నాట్ యాక్ట్ ఆన్ యాసిడిక్ మీడియం, దానికి ఒక ఆల్కలైన్ మీడియం కావాలి. అప్పుడు ఇక్కడ పక్కన లివర్ ఉంది కదా, సో దట్ లివర్ ఈస్ రిలీజింగ్ బైల్ జ్యూస్, బైల్ ఈస్ మేకింగ్ ద ఫుడ్ ఆల్కలైన్. ఫుడ్ వాజ్ ఆల్రెడీ యాసిడిక్ ఇన్ ద స్టమక్, దాన్ని ఒక ఆల్కలైన్ మీడియం ఇవ్వడం, ఇట్ ఈస్ డన్ బై బైల్. బైల్ హ్యాస్ గాట్ టూ ఫంక్షన్స్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ ఇస్ నాట్ దేర్? ఎస్, నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది నాన్న, ఎపిగ్లాటిస్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అని. గోపికృష్ణ, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి FA2 ఎగ్జామ్కి ఇంకా ఒఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అనేది రాలేదు, వచ్చినాక నేను చెప్తాను. ఓకే, నిఖిల, ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ లేకపోతే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్, గ్లూకోజ్ రెగ్యులేషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో బాడీలో గ్లూకోజ్ పెరిగిపోతుంది ఇన్సులిన్ లేకపోతే.
PY edit. Which one? So what happens if roughages are absent in the food? Mana food lo roughages lekapothe there will not be fibers. Roughages ante fibers lekapothe problem emaitundi? So we will suffer with constipation. Okay, constipation ante no proper bowel movement. Okay, so ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ క్యారెట్ తింటారు ఆర్ మ్యాంగో తిన్నప్పుడు రసాలు పండు తిన్నప్పుడు మీరు చూసి ఉంటారు, యూ విల్ గెట్ సమ్ ఫైబర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, లేకపోతే క్యారెట్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్ సమ్ ఫ్రూట్స్ తిన్నప్పుడు ఇట్లా ఫైబ్రస్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది కదా ఆ ఫ్రూట్లో. సో ఫైబర్స్ దాన్ని రఫేజెస్ అంటున్నారు. సో ఆ రఫేజెస్ ఆర్ ఫైబర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాపర్ బవల్ మూవ్మెంట్. ప్రాపర్ బవల్ మూవ్మెంట్ అవ్వకపోతే కాన్స్టిపేషన్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ నో రఫేజెస్ దెన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు కాన్స్టిపేషన్, రైట్? కార్తిక్, ఎస్, టుమారో 6 o'clock క్లాస్ జాయిన్. ఫ్రెష్ అయిపోండి, 5 o'clock లేసి మంచిగా ఫ్రెషన్ అప్ అండ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద క్లాస్. ఓకే, మధ్యలో ఐ విల్ బి గివింగ్ బ్రేక్ ఆల్సో. ఆ బ్రేక్లో మళ్ళీ మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయవచ్చు. 8 o'clock విల్ హ్యావ్ అ బ్రేక్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ విలై ఈజ్ అబ్సెంట్ ఇన్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? విలై అనేది ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ విలై? What does epiglottis do when vomiting occur? వామిటింగ్కి ఎపిగ్లాటిస్కి ఏం లేదు నాన్న. ఎపిగ్లాటిస్ ఫంక్షన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సాకేత్ ఒక క్వశ్చన్లో ఉంటుంది. ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ స్టాపింగ్ ద ఫుడ్ టు ఎంటర్ ద విండ్ పైప్. ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ పైప్లోనే వెళ్ళాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ గో టు ద విండ్ పైప్. సో దాట్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్ బై ఎపిగ్లాటిస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ విలై. Yes, absorption of nutrients stops. Very good, Tejaswini. So villi are actually foldings, finger like projections on the wall of small intestine. Small intestine wall meeda there will be some foldings or finger like projection called villi. Aa villi valla em aitundi? So villi function enti? It is increasing the surface area. Villi is increasing the surface area for absorption of nutrients. Okay, so surface area ni increase enduku chestundante more and more nutrients can go. Suppose glucose oka nutrient, this nutrient should go to the bloodstream. Okay, so more and more glucose can be absorbed by the blood. That is the reason villi are there, to increase the surface area. Okay, finger like projection present in small intestine. Okay, good. So tell me, idi villi nana. Okay, so these are the like villi. Oh, just a minute. సో ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ విలై, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ బ్లడ్ వెసల్స్. ఓకే, విలై ఆర్ రిచ్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్స్. సో ఆల్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే విలై నుంచి వాట్ ఎవర్ గ్లూకోజ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దాట్ గ్లూకోజ్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్. అదే కదా డైజెషన్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, టు గివ్ ద వాట్ ఎవర్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. అప్పుడు బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ అవన్నీ న్యూట్రియంట్స్ని ఇట్ విల్ గివ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెల్కి బ్లడ్ విల్ సప్లై ద గ్లూకోజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇంటెస్టైన్ ద న్యూట్రియంట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఓకే, ఫ్రమ్ చూడండి ఇక్కడ ఇంటెస్టైన్ నుంచి బ్లడ్ వెసల్కి న్యూట్రియంట్స్ వెళ్తుంది కదా. సో దాట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఫాస్ట్ అబ్జార్ప్షన్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ విలై. విలై లేకపోతే what will happen? Proper absorption of nutrients will not happen. Proper absorption of nutrients by the blood will not happen. Okay, ఇంకొక క్వశ్చన్ చెప్పండి అన్న, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ విటమిన్ డి మన డయట్లో డెఫిషియెంట్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ వీ హ్యావ్ లెస్ విటమిన్ డి. ఓకే, సో విటమిన్ డిని సన్షైన్ విటమిన్ కూడా అంటారు, isn't it? So you might have seen many people
విటమిన్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు, వారంకి ఒకసారి వేసుకోవాలి అని అంటారు. సో దే విల్ హ్యావ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ డి. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ దిస్ డెఫిషియన్సీ? Yes, blast the like button. Tejashri. Yes, Tejashri. The body cannot absorb nutrition. Okay, Anna. Saket, I am trying to discuss all the possible questions in chapter 1. Then I will go to chapter 2 also soon. Rickets. Very good, Tejashwini. Right answer. సో విటమిన్ డి ఒకవేళ మన డయట్లో డెఫిషియెంట్ ఉంటే వీ విల్ సఫర్ విత్ రికెట్స్. రికెట్స్ అయితే ఏమవుతుంది, వీ విల్ హ్యావ్ వీక్ బోన్స్, మన బోన్ వచ్చేసి వీక్గా అయిపోతుంది. ఓకే, సో విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ యాక్చువల్లీ కాజెస్ రికెట్స్. కాల్షియం బోన్ డెఫిషియన్సీ, బోన్ పెయిన్స్. ఎస్, దే విల్ ఐ కరెక్ట్ నాన్న. బోన్స్ విల్ బ్రేకప్. బ్రేకప్ అంటే బోన్స్ విల్ బికమ్ వెరీ వీక్. ఓకే, విటమిన్ డి డెఫిషియెంట్ ఉంటే బోన్స్ విల్ బికమ్ వెరీ వీక్. వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ? మీరు చెప్పగలుగుతారా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు సరిగా ఆన్సర్ చేయాలంటే ఏం చేసుకోవాలంటే టీఎస్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ విటమిన్ టేబుల్. ఓకే, సో విటమిన్ టేబుల్లో మీరు ఏం చదువుకోవాలి, మొత్తం టేబుల్ లర్న్ చేయడం అవసరం లేదు. విటమిన్ టేబుల్లో జస్ట్ విటమిన్ నేమ్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఇంకా థర్డ్ కాలమ్. ఓకే, ఫస్ట్ కాలమ్ థర్డ్ కాలమ్లో వచ్చేసి డిజీజెస్ ఆర్ రిటర్న్. యూ కెన్ సీ వన్. సో విటమిన్ నేమ్ అండ్ డిజీజెస్ ఒక్కటే లర్న్ చేయండి సరిపోతుంది, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ దోస్ 2 కాలమ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, మీరు సిమ్టమ్స్ సోర్సెస్ చదువుకోకపోతే కూడా ఏం కాదు, కానీ విటమిన్ సి డిజీజ్ ఏంటి, విటమిన్ బికి డిజీజ్ ఏంటి, ఓకే, విటమిన్ డి విచ్ డిజీజ్, ఆల్ ద డిజీజ్ యూ షుడ్ నో. ఓకే, yes, so many of you saying the answer scurvy. Vitamin C ఒకవేళ మన బాడీలో డెఫిషియెంట్ ఉంటే అప్పుడు we will suffer with scurvy. ఓకే, సో బెరీ స్కర్వీ, పెలెగ్రా, రికెట్స్ ఇవన్నీ డిజీజ్ ఏ విటమిన్ వల్ల కాజ్ అవుతుంది, ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కాజ్ అవుతుంది ఒకసారి ఖచ్చితంగా చూడండి నాన్న. ఓకే, what is the function of duodenum? Shrestha, duodenum is connecting the stomach with the small intestine, and duodenum only is connected with the pancreatic duct and the bile duct. Okay, Sai Durga, Vedantu nunchi call వచ్చిందా? అవునా? Scurvy, yes, vitamin C scurvy. What happens if photosynthesis stops? So photosynthesis very important. ఒకవేళ photosynthesis ఏ ఆగిపోతే no glucose production by the plant, yes, and plants will not survive. Alage photosynthesis dwara oxygen gas is released, which is a life surviving gas for the animals. Animals ki oxygen lekapothe we cannot survive. Okay, so photosynthesis lekapothe plants anyway will die, danto patu animals also will not be there. Okay, so both animals and plants will not survive. Survival only will stop. Okay, next let's see some questions from respiration chapter. I think I won't be able to complete transportation and coordination. ఇంకొక రోజు చేద్దాం, ఎగ్జామ్ ముందు ఒక రోజు ఫాస్ట్ గా I'll try to discuss. So respiration లో if based question, first question, what happens if there are no cartilaginous rings in the trachea? So మీరు చూసి ఉంటారు, this is the trachea. So trachea will have cartilaginous rings. Okay, so these cartilaginous ring in the trachea, దానికి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది నాన్న. Can you tell me? Shrestha, what is hemophilia? That is a genetic disorder, Ramesh, in which blood clotting will not happen. Okay, what are probiotics? Ante curd oka probiotic, Ritu. It will have some good bacteria, so you should eat curd every day. Total food chain is disturbed, photosynthesis lekapothe. Okay, Sai Kishore, 8th class wale vinocha? Yes, Sai Kishore, if you are interested you can definitely listen to this class also. Like a straw. Very good, Karthik, you remember Shine, you remember summer vacation class kuda. Okay, I'll give you an example. మీరు అందరూ ఫ్రూటీ తాగి ఉండొచ్చు. ఎస్, మాజా, ఫ్రూటీ.
సో చిన్న ప్యాకెట్లో ఒక ఫ్రూటీ మాజా తాగినప్పుడు స్ట్రా వస్తుంది కదా, దానికి అటాచ్ అయ్యి, సో యూ విల్ రిమూవ్ దట్ స్ట్రా అండ్ డ్రింక్, ఎంజాయ్ యువర్ ఫ్రూటీ విత్ దట్. If you might have noticed that straw, okay, ikkada bending daggara it will have ring like structure, okay. So just a bend aitundi kada, aa portion lo ring all ringulu, okay, all rings are there. But if you drink coconut water, so coconut water person will give you a very thin straw, pink color, blue color, yellow color, so many colors straw will be there. So that straw will not have rings, okay. ఎందుకు అలా అంటే దానికి డిఫరెన్స్, అది తాగినప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు ఆ డిఫరెన్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా? సపోజ్ కోకోనట్ వాటర్ని మీరు గట్టిగా తాగితే, ఓకే, గట్టిగా సిప్ చేసినప్పుడు ఆ స్ట్రా ఇట్లా అతుక్కుపోతుంది, దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది, ఎస్. బట్ ఫ్రూటీ ఆర్ మాజాకి మీరు ఎంత గట్టిగా సిప్ చేసినా అది దగ్గరికి రాదు ఆ స్ట్రా. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ దాట్ స్ట్రా. సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ హియర్ ఇన్ ద ట్రాకియా. ట్రాకియాలో ఒకవేళ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లేకపోతే మనం బ్రీదింగ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ దిస్ పైప్ విల్ ఇట్లా అతుకుపోతుంది అనమాట, ఇట్ విల్ కొలాప్స్, ఓకే. అందుకే దేర్ ఆర్ రింగ్స్. సో రింగ్స్ ఇన్ ద కార్టిలేజ్ యాక్చువల్లీ, రింగ్స్ ఇన్ ద ట్రాకియా, కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ ఇన్ ద ట్రాకియా యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ like preventing the collapsing of the respiratory tract, okay. Yes Shrestha, spring like structure, yes. Lakshmikant, Indrani, support to the trachea, yes. Jashwant, Taufik, yes Taufik, you have seen the straw, so just it is preventing the collapsing of the respiratory tract or trachea, okay. Those cartilaginous rings are actually preventing the collapsing of the respiratory tract, okay. ఓకే సాయి దుర్గా, అవునవును. హైదరాబాద్లో ఎవరెవరైతే హైదరాబాద్లో ఉన్నారు కదా, మీరు అందరూ రేపు టుమారో 20 అక్టోబర్ నాన్న, 20th October you have offline exam of Vedantu. You can visit your nearest center and you can definitely have the ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్. ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఎలాగో ఇది ఫ్రీ కాబట్టి మీకు ఒకవేళ టైం ఉంటే వీలైతే డెఫినెట్లీ గో అండ్ గివ్ ద టెస్ట్, ఓకే. యూ విల్ ఎంజాయ్ ద టెస్ట్. అంటే నేషనల్ లెవెల్లో మీకు ఒక ర్యాంక్ అనేది తెలుస్తుంది, ఎస్. ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డ్యూరింగ్ విగరస్ ఎక్సర్సైజ్? ఓకే, ఇప్పుడు విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ దెన్ అవర్ బాడీ విల్ అండర్గో పాత్వే కాల్డ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ పాత్వే, అంటే అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ పాత్వే అనమాట. దాంట్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ వల్ల క్రాంప్స్ కూడా వస్తుంది. అంటే దాట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ విల్ బి అక్యూములేటెడ్, అది మసిల్స్లో జమ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డే యూ విల్ గెట్ క్రాంప్స్. అంటే సడన్గా విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వెన్ యూ వేకప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ యూ విల్ గెట్ పెయిన్ ఇన్ యువర్, సపోజ్ ఒక రోజు ఫుల్ జోష్తో యూ జస్ట్ స్టార్టెడ్ మార్నింగ్ వాక్ ఆర్ జాగింగ్, సో సడన్గా ఒక 15 kilometers రన్నింగ్ చేసి వచ్చారు, ఓకే. సో నెక్స్ట్ డే అయిపోయింది పని, యూ విల్ హ్యావ్ క్రాంప్స్ ఆర్ పెయిన్ ఇన్ యువర్ థై, లెగ్, కాఫ్ మసిల్స్, ఓకే. ఎందుకు అలా అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వల్ల బాడీ హ్యాస్ అండర్గాన్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఆ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. దాట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మసిల్ సెల్స్. దానివల్ల వీ విల్ గెట్ పెయిన్ ఆర్ ఫెటీగ్ ఆర్ క్రాంప్స్ ఇన్ ద మసిల్, ఓకే. So how many pathway for glucose breakdown or respiration? How many pathways are there? Kartikeya, lactic acid release, muscle fatigue occur. Very good Kartikeya. Masira, okay. Adenosine triphosphate, avunu Harika, ATP is adenosine triphosphate. So glucose is broken down into pyruvate, danni glycolysis antaru. That is common pathway for all respiration. ఆ పైరువేట్కి ఆక్సిజన్ ఉంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఆక్సిజన్ లేకపోతే అనెరోబిక్, ఆక్సిజన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే లాక్టిక్ యాసిడ్, ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ డస్ నాట్ వర్క్?
సో ఈ డౌట్ ఆల్రెడీ మీలో చాలామంది అడిగినారు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా. సో ఒకవేళ మన బాడీలో ఇక్కడ నెక్ రీజియన్లో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎపిగ్లాటిస్. సో వాట్ ఈస్ దాట్ ఎపిగ్లాటిస్ యాక్చువల్లీ? లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద విండ్ పైప్. ఓకే, ఎయిర్, for the air passage we have a wind pipe. Just wind pipe pakkane there is another pipe called food pipe. Okay, so ila this is wind pipe, this is food pipe, pakkane untundi. And wind pipe and food pipe is connected by a common passage. Okay, so first aithe there is a common passage for both food and air, and food and air together it is coming in the common passage. But తర్వాత ఫుడ్ షుడ్ గో టు ఫుడ్ పైప్, ఎయిర్ షుడ్ గో టు విండ్ పైప్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. సో ఈ రెడ్ కలర్ని ఫుడ్ లాగా ఇమాజిన్ చేయండి. సో దిస్ ఫుడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు ద ఫుడ్ పైప్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇట్ షుడ్ నెవర్ కమ్ టు ద విండ్ పైప్, ఎందుకంటే ఫుడ్ విండ్ పైప్లో ఎంటర్ అయితే దెర్ విల్ బి కాంప్లికేషన్. సో ద ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ది విండ్ పైప్. దానికోసం దెర్ ఈస్ అ lid like structure called epiglottis. So just imagine this is the wind pipe. Wind pipe meeda there is a flap like structure, and open aitundi close aitundi. Okay, food vachinappudu adi close aipotadi, so that food will not enter the wind pipe. Kani air vachinappudu it will open for air, but for food, when we are swallowing the food, it closes, so that food should not enter the wind pipe. Got it? So epiglottis is a flap like structure. It prevents entry of food in the wind pipe. అర్థమైందా? అవును, శివరతన్ కరెక్ట్ నాన్న. ఫుడ్ విల్ గో టు ద లంగ్స్. ఎస్ ఎస్, ఒకవేళ విండ్ పైప్లో ఎంటర్ అయితే ఫుడ్ కెన్ గో టు ద లంగ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ మచ్ కాంప్లికేషన్. సో జస్ట్ టు అవాయిడ్ దేర్ ఆర్ మెనీ there is epiglottis. Okay, avunu Harika, exactly, we get hiccups. Choking takes place. Yes, PY edit, choking will happen if food will enter the wind pipe. So danni prevent cheyadaniki epiglottis is there. So this epiglottis is so important, isn't it? So epiglottis is actually preventing the food from entering the wind pipe. So if that does not work, what your answer should be? Food will enter the wind pipe and there will be choking or complications. Okay, so yes, what is epiglottis? It is a flexible flap at the end of pharynx. It acts as a lid cover laga act chestundi. Okay, what happens if there is no presence of mucus and hair in the nostril? Okay, ఇప్పుడు nostril లో mucus ఇంకా hair లేకపోతే, so our nostrils will have very small fine hairs. సో ఆ హెయిర్ అండ్ మ్యూకస్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? The food entering into lungs other than stomach, the person can die. Yes, choking walla the person can die also. Sai Durga, you got 26 marks in exam. Which exam you got 26? Durga? Ma'am, please upload this video in Telegram. Ante PDF, you mean you want PDF for this? I'll upload. Dust particle will enter. Very good, Abhilash. Okay, temperature is not brought equal to the body temperature. Very good, PY edit. Great. So mucus and hair, these two are actually filtering the air. So whatever air we are breathing, ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉంటే మీకు తెలీదు, కానీ ఒకవేళ వెన్ యూ గో అవుట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ పొల్యూటెడ్ ఏరియాలో మీరు ఒక 1 or 2 hours ట్రావెల్ చేసి, ఆర్ ఇఫ్ యూ స్టే దేర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, you can see some black color substance around, like inside your nostril. Okay, face wash చేసినప్పుడు you can see that. So polluted region లో, okay, whenever we are inhaling the polluted air, సో అప్పుడు డస్ట్ పార్టికల్స్, దాంట్లో ఉన్న కెమికల్స్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అన్వాంటెడ్, అవి ఇక్కడే ఉండిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫిల్టరింగ్ ద హెయిర్ అండ్ ద మ్యూకస్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫిల్టరింగ్ ద ఎయిర్, అండ్ నార్మల్ ఎయిర్ షుడ్ గో ఇన్సైడ్. పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ఆర్ డస్ట్ పార్టికల్స్ షుడ్ నాట్ గో ఇన్సైడ్. ఓకే, అది ఒక రీజన్.
ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి మ్యూకస్ అండ్ హెయిర్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈస్ బ్రాట్ క్లోజ్ టు ద బాడీ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు బయట ఉన్న ఎయిర్ టెంపరేచర్ మైట్ బి డిఫరెంట్, సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హాట్ ఎయిర్ సమ్మర్స్లో, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి కూల్ ఎయిర్ వింటర్స్లో. సో ఆ హాట్ ఎయిర్ అండ్ కూల్ ఎయిర్ని మన బాడీ టెంపరేచర్తో బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కదా. సో దాట్ ఈస్ డన్ బై ద మ్యూకస్. ఓకే, సో దీస్ టూ టెంపరేచర్ యూ కెన్ these two reasons you can write function of mucus and hair. Yes, Tejashri. Prarthana, good evening. Yes, Shivratan, correct Nana. Dust and wet air enters into the lungs. Raghu Nayak, disturbance into the nostrils. Yes. Dust particles, yes. Kartikeya also correct. Very good. Next question everybody. What happens if pleura is absent in the lungs? So pleura function enti? So pleura is actually protecting the lungs. Okay. So there is a membrane surrounding our lungs. Our membrane pair vachesi pleura. Pleura will absorb the shock or the mechanical injury if in case if it happens. So pleura is actually protecting the lungs. Lungs lo pleura lekapothe there will be like easily the lungs can be damaged. So lungs will not be protected. Okay. E question you should remember, lungs protection lo pleura, heart protection lo meeku pericardium and brain protection lo cranium, meninges, CSF. ఇవన్నీ ప్రొటెక్టెడ్ వైటల్ ఆర్గన్స్ హౌ దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్, ఇది బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ డైఫ్రమ్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ డైఫ్రమ్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ? నిఖిల యూ డోంట్ నో అబౌట్ ప్లూరా. ఇప్పుడు తెలిసింది కదా, ప్లూరా మన లంగ్స్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెన్ అనమాట, దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద లంగ్స్. ఓకే, అవును సాయిదుర్గా, ప్లూరా లేకపోతే లంగ్స్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ డయాఫ్రమ్ ఫెయిల్స్ టు ఫంక్షన్? సో డయాఫ్రమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఓకే థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే డయాఫ్రమ్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఒరిజినల్ షేప్ ఇస్ డోమ్ షేప్డ్. ఓకే, డయాఫ్రమ్ ఒరిజినల్ షేప్ వచ్చేసి డోమ్ షేప్డ్, అది ఎగ్జేల్ కండిషన్లో డోమ్ షేప్లో ఉంటుంది. మనం ఎయిర్ని ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు దట్ డయాఫ్రమ్ ఇస్ ఫ్లాటెండ్, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఫ్లాట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ బి టేకెన్. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద థొరాసిక్ క్యావిటీ అనమాట, మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ బి టేకెన్. ఓకే, సో ఒకవేళ డయాఫ్రమ్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే విల్ నాట్ హ్యావ్ more oxygen inhaled. Thoracic cavity, thoracic volume will not be increased. As a result, more oxygen cannot be taken by our lungs. Okay, clear everybody? Air does not go to lungs. Yes, unique Bablu. And you can write more and more oxygen or air will not enter. Yes, respiration process will not happen properly. Yes, Jashwant, correct. Next question చూద్దాం. What happens if there were no algae in the sea? Sea లో algae లేకపోతే ఏమవుతుంది? Fish population decrease అవుతుంది. ఎందుకంటే no algae means no fish. Okay, fish population will increase. Algae produces oxygen. అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి, ఎందుకు algae లేకపోతే fish population decrease అవుతుంది అంటే algae produces oxygen as a result of photosynthesis. Okay, so algae will undergo photosynthesis and that is producing oxygen. So oxygen lekapothe obviously the fish will start dying, no respiration kada oxygen lekapothe, so fish population decrease aipotundi. Okay, yes Sai Durga, you are right. Yes Revant, just 5 more minutes I'll finish the class. Few more questions we'll discuss in respiration. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇంకొక సెషన్లో చెప్తాను. ఓకే, ఈరోజు టైం లేదు, ఫిజిక్స్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ నాట్ వార్మ్ అండ్ వెట్? ఇప్పుడు ఎయిర్ ప్యాసేజ్ వార్మ్ అండ్ వెట్గా లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? సో యాక్చువల్లీ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ప్రివెంటింగ్ డర్ట్ అండ్ డస్ట్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ విత్ ద బాడీ టెంపరేచర్.
సో అది లేకపోతే ఎయిర్ ప్యాసేజ్ వెట్ అండ్ వార్మ్ లేకపోతే ఆల్ ద డస్ట్ పార్టికల్ విల్ ఎంటర్ ద లంగ్స్. అలాగే ఎయిర్ టెంపరేచర్ బ్యాలెన్స్ అవ్వకుండానే దట్ విల్ ఎంటర్ ది లంగ్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ alveoli ఆర్ absent? alveoli అంటే ఏంటి? స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్ అనమాట. స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్ alveoli. ఈ alveoli ఫంక్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ alveoli? Nashra, you are starving. Okay, body temperature will not be regulated. Yes, Revant. Yes, Shivratan, correct. So ikkada alveoli lekapothe exchange of O2 and CO2 will not happen. Actually alveoli is helping in exchange of O2 and CO2. So alveoli lekapothe O2 CO2 gaseous exchange will not happen. రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్, మన బ్లడ్లో ఉన్న రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఏంటి? హీమోగ్లోబిన్. హీమోగ్లోబిన్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇఫ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ హీమోగ్లోబిన్, రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ అంటే ఏది? హీమోగ్లోబిన్ కదా. హీమోగ్లోబిన్ మన బ్లడ్లో లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? యాక్చువల్లీ హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ లైక్ అ వెహికల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. హీమోగ్లోబిన్ ఇట్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్, దాన్ని క్యారియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా అంటారు. సో వన్ హీమోగ్లోబిన్ విల్ అటాచ్డ్ విత్ 4 ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, అంటే వెహికల్ లాగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది దాన్ని. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ హీమోగ్లోబిన్ ఈస్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో మన బాడీలో ప్రతి ఒక్క సెల్కి ఆక్సిజన్ కావాలి. ఓకే, సో ఆ ఆక్సిజన్ సప్లై ఈస్ డన్ బై హీమోగ్లోబిన్. గాట్ ఇట్? సో హీమోగ్లోబిన్ లేకపోతే oxygen will not reach our cells. Okay, and what is the central metal atom in hemoglobin? Iron. Chlorophyll lo central metal atom enti? Magnesium. Yes, Nikhila, gaseous exchange will not take place if there is no hemoglobin. Very good. Shine also correct. Jashwant, anemia disease, yes. Cellular respiration, yes, very good, great. Gaseous exchange, yeah, you can write oxygen transportation will not happen. Okay, so those were some of the questions of respiration. Nutrition questions anni discuss chesanu, respiration kuda cheskunnamo. Next transportation and excretion lo if based question inkoka session lo cheptanu. Okay, and if you want it, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కావాలంటే డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఈ కమెంట్ బాక్స్ కాదు, సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఇఫ్ మెజారిటీ ఇస్ దేర్, ఓకే, ఇఫ్ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్ దెన్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ డూ ఇట్. ఇంకా బిట్స్ కూడా కావాలంటే ఎంసీక్యూస్, ఫస్ట్ 5 చాప్టర్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ కూడా కావాలంటే కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద మెజారిటీ ఓన్లీ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ దాట్. ఎందుకంటే వెనస్డే ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామ్, రైట్? So tomorrow 6 p.m. everybody, PM kaadu AM, tomorrow 6 a.m. morning 6 a.m. we have biology marathon. Okay, so all the like complete syllabus, all chapters, so complete syllabus we are going to do in one session. So definitely join avandi. Biology marathon tomorrow 6 a.m. Got it everybody? Abhilash, ఫోటోసింథసిస్, రెస్పిరేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మ్యారథాన్లో. ఇప్పుడు టైం అయింది, యూ ఆల్ క్యాన్ అటెండ్ ది ఫిజిక్స్ క్లాస్. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఇన్ అనదర్ సెషన్. అనదర్ సెషన్ అంటే టుమారో మార్నింగ్ మళ్ళీ కలుద్దాం. రేపు మార్నింగ్ 6 a.m. సేమ్ ప్లేస్ అండ్ సేమ్ స్టూడెంట్స్, సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ bye and take care. Okay, have a good night and let's meet tomorrow morning. Shine tomorrow morning చెప్పాలా? సరే. Okay everybody, bye. Rakesh, it will be 3 to 4 hours. I'll give you break in between. Okay, so madhyalo oka break we'll have and then we'll complete the class. Okay everybody, సో ఎవరెవరి సెషన్ని లైక్ చేయలేరు ఒకసారి సెషన్ లైక్ బటన్ని హిట్ చేసేయండి. అండ్ డూ జాయిన్ మీ టుమారో షార్ప్ అట్ 6 a.m. we will be starting the marathon session of biology. Okay, bye everybody.